we have given great emphasis for inclusion of these voters. सभी डीओस को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इन सब के वोट्स लेने के लिए फॉर्म 12D के माध्यम से जो व्यवस्था है, अगर वो लोग पोलिंग स्टेशन पे किसी कारणवश नहीं आ सकते तो जरूर वोट दिलवाएं. There are more than 1.7 lakh, 6 lakh voters who are 18 to 19 years as per the SSR. And friends, as I mentioned in one of the conferences earlier also, we have enabled these 17 plus voters, those who are of 17 years age and not yet 18, to give us advance applications, so that उनकी applications को हम अपने पास रखें process करके, और जैसे ही वो 18 साल के हों उनको हम वोटर कार्ड दे दें, साथ में एक वेलकम किट दे दें. So you would be happy to know that approximately 10,000 youths have registered with us in these 3 states who are between 17 to 18 years. So these 3 states, 62.8 lakh voters combinedly are ready to go to vote, and we request all of them to participate in the elections ethically, freely, and in large numbers. If we come to the polling stations accordingly, how do we conduct this in how many polling stations? The total number of polling stations, a state-wise list is here to you, the bifurcation, which you can use, which we will put it on our website and social media also, so that you can use these charts. 9,125 polling stations, and these are 634 more than 2018. Because of the geography of these states, it's around 82% in the rural areas. And we have mandated that 50% of the polling stations would be webcasted. In this case, the arrangements have been made for 73% webcasting of 73% polling stations across these 3 states. Friends, our emphasis now, after I covered the roll part of it, so now from roll to poll. So as I mentioned earlier also, our basic contact with the voters is twofold. At the time of registering them, that is getting entry into the roll, and then at the time of polling. So roll I mentioned recently, just in the briefing. The polling part I will mention now. How do we make their কিরে মুড অফ কেন, কি হয়েছে? বন্ধু একটা সমস্যায় পড়েছে, আমার ফোনটায় না কিছু প্রবলেম দেখা দিয়েছে। একটা ফোন কেনার খুব দরকার, আর হাতে টাকাও কম আছে। এখন কি করি কিছুই ভাবতে পারছি না। আরে এত চিন্তার কি আছে, স্যামসাং ফাইন্যান্স প্লাস আছে তো, যার সাহায্যে মাসিক কিস্তি আর অতি সামান্য কিছু ডাউন পেমেন্ট দিয়েই তুই তোর নতুন স্যামসাং ফোন কিনতে পারবি। তো চিন্তা কিসের, আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী স্যামসাং আউটলেটে আর স্যামসাং ফাইন্যান্সের সুবিধা নিয়ে ওয়েলকাম করুন আপনার নিউ অসম স্যামসাং ফোনের। কিরে popularize them, put them on through your mediums also. As usual, we would like to again mention you that we salute our heroes of democracy. These are our 80 plus and 100 plus voters. And to give you a glimpse of the
beautiful states of Tripura, Meghalaya and Nagaland. These are our old voters, very respected voters, very happy voters. It's a very happy feeling to talk to them whenever we go. And the form 12D would be available to them in these 3 states also from the 5th day onwards after nomination. And as usual, our entire team will go and take their vote with a full security, in which the polling parties will go and the polling agents of the candidates would also be allowed to accompany. Again, this would be applicable to 2,600, 100 plus of our centenarian voters. The candidates or their agents would all go together, can go accompany to the house of the voter, so that there is no allegation of any compromise. Just to mention here, फेक न्यूज़ थोड़ा फैलाने वाले भी नए नए तरीके ढूंढते हैं. तो अभी पिछले इलेक्शन में एक एक्सपीरियंस आया था कि किसी ने कहा एक कमरे में बूथ बना के और एक वीडियो चलाई कि ये वोटर्स को ओल्ड एज के कंप्रोमाइज़ हो गया, वोट कोई और डाल रहा है. तो इंक्वायरी कराई तो पता लगा कि वो तो कोई और जगह थी. तो हमने इसके लिए एक नया और रास्ता निकाला है. वो जैसे जैसे नए तरीके ढूंढते हैं हम भी काउंटर करते हैं. तो हमारा तरीका निकाला है कि जो भी घर में जाएंगे, अब जो पोलिंग कंपार्टमेंट सेट करेंगे उसमें असेंबली नंबर भी लिखा रहेगा स्टिकर के रूप में, सो दैट कोई अगर फेक चलाने की कोशिश भी करता है तो एटलीस्ट वो एक ही जगह का होगा. पूरे उसमें तो हमें मालूम ही नहीं हुआ कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं. सो नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर and booth number will also be pasted on the compartment, so that we are sure that there is no fakeness into this, if at all there is a photo. So there would be a sticker attached to this. Friends, there would be 31,700 PWD voters, and these, as I mentioned, they also have the same facility. Ramps are being constructed. And another thing which we want to report to you, we are making another effort. The drinking water, electricity, ramp, why not get them permanently in these schools through the medium of our elections? So we are insisting everywhere that please do not create temporary facilities to the extent possible. In any case, let this be a gift to the schools from the election process, that they get separate toilets for boys and girls, electricity, furniture, and the ramp for the students who could be otherwise suffering, having any kind of disability. So budgets are being sanctioned by all the states, and we have been promised that they will try and get the permanent structures to the extent possible, so that we don't review all the time, and we guarantee that all our polling stations, the schools, are now PWD friendly with electricity and with toilets. The Commission has also, as you know, provided the Saksham app. They can book any facility which they want, from the volunteers to the tricycle or whatever they want, wheelchair, that can also be made available. दिल्ली में बैठ के हम लोग जब इलेक्शंस की बात करते हैं तो एक डिफरेंट पिक्चर नज़र में आती है. तो इन दिस प्रेजेंटेशन, एंड टू मेक इट लिटिल मोर grounded, we are trying to show you how it looks where the elections are going to happen, and how tough it is, how different it is from our perspective, how difficult it is to conduct election in these states for the personals who are involved in this. You would see the polling station on the slide here. This is at the top of a foothill called the Mount Saramati in Nagaland. And you can imagine how difficult would it be for the polling parties to go. The second one which you are seeing is very interesting. This is on the border of Myanmar, and the line, the division line, passes through the house of the head of the village. So his house is half this side, half this side. So that's the interesting picture we thought we'll show you to make it little more visually appealing to you. How they conduct elections in places like Meghalaya. Please see how difficult it is. They are
somewhere there are temporary booths, temporary bridges of bamboo which are made. I'll show you a small video how do they walk this time. Look at the next slide, in which polling stations and families in Tripura, this is from Tripura, half them going by kind of boats and into the inhabited, less habited, inaccessible islands also. So friends, imagine the BLOs, the polling personals who go and get involved in this activity. Forests, tough terrains, the bridges which are temporary, hill areas. And what happens? They actually deserve our appreciation. So this is what I wanted to brief and show you this. Friends, just to take you a little back, in last 2 years, we have had assembly elections to 13 states, starting from Bihar during the pandemic to the last in Himachal and Gujarat. There were 6.46 lakh polling stations. I would be grateful if you can convey this. 6.46 lakhs polling stations, and minimum on each station there are 3 units of the EVM, which is ballot unit, which is the VVPAT and which is the CPU. Of all these 6.46 lakhs polling stations, many of which are as tough as this. And I'll tell you how they are tough. अभी आपने इस वीडियो में देखा कि एक रोप वे पर एक व्यक्ति को लाया जा रहा था, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ही वॉज ए पर्सनल एम्प्लॉय, ही वॉज ए पोलिंग ऑफिसर, उसको लाना मुश्किल हो गया, और एक जगह आपने देखा गाड़ी नहीं निकाली जा रही थी. Exactly in these 13 elections, only 4 incidents happened, जो दिन भर टीवी पर चलती रहीं, दिन भर. एक असम में जब रात के 10-11 बजे भारी बारिश में वो दूसरी प्राइवेट गाड़ी में आए, it was a violation of the protocol, no doubt, but I am just trying to tell you the scale. Out of 6.46 lakhs, only 4. One was in Tamil Nadu, where somebody came on a scooter in a hurry to deposit the machines. One was in West Bengal and one was in UP. That's all. And imagine what happens whole day. Because I understand it gets more TRP, but it whole day this is shown. And the employees, when we talk to them, believe me, it's very painful for them. They say that 6.46 lakhs minus 4 are just forgotten how much work they have done. So just to sensitize you, nothing more. Coming to the informed voting, this is our KYC app. All the citizenry can know about the candidates, their criminal background. This is about the C-Vigil, I'm sorry. The vigilant citizens, they can make any complaints, and all these details in detail we have given in each of these states, so that voters in those 3 states of Tripura, Meghalaya and Nagaland can use this. And believe me, it is helping us. You remember in the recently held elections, we confiscated goods close to how much, around 900 crores as against 40-50 crores of the last 2018 elections in Himachal and Gujarat. Large part of it was helpful to us. And repeatedly telling through the medium of the press, our friends, it helps us to ensure that the elections are
free and the inducement free. We will also deploy observers in these 3 states. 64 expenditure observers. We have identified expenditure sensitive constituencies. In some states they are more. Out of these 3, in some states they are more, because each state is different, each state's context is different. We will also have 69 general observers and we will have 33 police observers in these places. And large number of instructions have been given to enforcement agencies to curb the flow of cash, to asking banks to keep a watch on the accounts, also asking them, again, the use of money also, people are becoming smarter. In last time we came to a situation where the bank account is used to transfer money through the wallets or something to the large number of voters. We have asked banks to keep a watch on this. We'll monitor the wallets, we'll monitor the payments through electronic means, and we'll also monitor the withdrawal of used cash or deposits of used cash in any account in these 3 states, and also wherever elections are held. We have also directed the Narcotics Bureau and the State Excise to very, very strictly look for drugs. Because this, not in this area, otherwise also you saw it in Bengal, you saw it in Punjab and Gujarat also, last elections, large number of seizures were made. So, drugs also we have very, very strictly said. So, in nutshell, our paramilitary forces have already this time reached these 3 states and they are already involved in area domination, and because of that, I am again happy to report, because of that, the incidents of violence so far are nil. And we are hopeful, we have told our DOs, and citizens also want this not to happen. They are also very much in favor, and we have appealed to them while we were there, that please help us by knowing any possibility through C-Vigil or something, bring it to our notice so that we can get your help to curb it. Model Code of Conduct will now come into force in these 3 states, and next, if we can show you the schedule, the dates would be something like this. Tripura, and we have taken let me tell you first this, the date of issue of notification in case of Tripura would be January 21, and last date of making nominations January 30. We will also put it on social media account of ours immediately, so that you can take this, you can put it right now. So, if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January, and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So, we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. This is to take into account, this has taken into account that the examinations schedules are also taken into account, and that children are not really disturbed by this to the extent possible. So, since most of the exams are by and large in March, we have tried to finish this in February itself, and no polling station is in any school which is a CBSE related school whose CBSE schedule has come. So, there is only one paper before this, but we have ensured that in no school there is a CBSE center or a CBSE school. Next, this is all the dates. We are also having by-elections. There are by-elections now, whatever are the vacancies reported to us so far. We are all covering them, and this is the tradition again we are starting, not to wait. As soon as there are vacancies, we try and finish up, though we can wait technically for 6 months. But we are finishing it, keeping it update, giving the electorate to have their representatives. So, there is 1 AC each in Arunachal, Jharkhand, West Bengal, Tamil Nadu, 2 ACs in Maharashtra, and 1 parliamentary constituency in Lakshadweep. The details would be available of these names of these constituencies
And the schedule would be like this. They will go with the Meghalaya and Nagaland poll on the same day. That means the February 27th would be date of poll and January 31st being the date of notification. Thank you, friends. Again, through you, I want to appeal to all the voters to come forward, participate in the large number and strengthen the democracy, deepen it further. And through the media, I'm sure all this will reach them. And media this time would also be far more receptive to showing some good stories of the election. There are large number of good stories which are being produced. We have also taken on ourselves. We have asked the DOs to please document those success stories. Please document. So they are also in the process. I'm sure they will also do that. Thank you very much. Thank you, sir. I would now invite all your questions. Kindly introduce yourself along with your हॉलिडे प्लानिंग मतलब किसी मूवी जितना ड्रामा तभी तो आई बुक ऑन अगोड़ा 16 crore app downloads, 29 lakh hotels और होम स्टेज, कमाल के प्राइसेस। अगोड़ा ट्राई करो settle down so that your mobile phones are ताकि हम Good afternoon and welcome to this press conference of the Election Commission of India. Present amidst us is the ECI team led by Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar and Election Commissioners Shri Anup Chand Pandey and Shri Arun Goyal. एक ऑडियो नहीं आ रहा है आपको? ऑडियो टीम प्लीज चेक कर लें. अभी तो आपका टेस्ट चेक किया था, आपने कहा ठीक है. Accompanying the commission are senior DEC Shri Dharmendra Sharma, Shri Nitesh Vyas, also DEC Shri Ridesh Kumar, Shri Ajay Bhadu, Shri R.K. Gupta, Shri M.K. Sahu, and I am DG Media Shifali Sharan. I would request CEC Shri Rajiv sir to make his opening statement. Thereafter, the floor would be open for your questions. Sir. Would you check the audio, please? Or do I start? This is not coming? कर लें. This is working now. अब आ रहा है. कैमरा वाले मुझे बता दें ताकि हम आगे बढ़ें. आपकी टेक्निकल टीम कहाँ है? ऊपर कौन है? रंजीत है? कौन है ऊपर? आप शेफाली जी चेक करते रहिए बीच में. If it is coming, they can tell us. Please let me know if you are now getting it. ऊपर से उन्होंने ऑन तो कर दिया है. So we wait for 5 minutes. We'll set it up and then start. आप लोगों के माइक्स अगर आपको यहाँ डायस पे देने हो तो यहाँ आके रखिए फिर.
Please check again if it is. काइंडली कंफर्म अब आपके ऑडियो में आ रहा है? नहीं आ रहा है, वो लोग पीछे खड़े हैं. Can we begin now? अब आपको आ रहा है वो? Is it now audible to all of you? So, can we go ahead? Great. Great. বন্ধু একটা সমস্যায় পড়েছি, আমার ফোনটাই না কিছু প্রবলেম দেখা দিয়েছে, একটা ফোন কেনার খুব দরকার, আর হাতে টাকাও কম আছে, এখন কি করি কিছুই ভাবতে পারছি না। আরে এত চিন্তা কি আছে? স্যামসাং ফাইন্যান্স প্লাস আছে তো, যার সাহায্যে মাসিক কিস্তি আর অতি সামান্য কিছু ডাউন পেমেন্ট দিয়ে তুমি নতুন স্যামসাং ফোন কিনতে পারবে। তো চিন্তা কিসের? আজ চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী স্যামসাং আউটলেটে। আর স্যামসাং ফাইন্যান্সের সুবিধা নিয়ে ওয়েলকাম করুন আপনার নিউ অসাম স্যামসাং ফোন। कैमरा प्लीज सेटल कर जाए ताकि हम आगे शुरू कर पाए. तो हमने जो हमारे यंग एम्प्लॉइज हैं उनके माध्यम से ओके नाउ ये गुजरात और हिमाचल में भी अपनाई थी, उसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस प्लीज। बूथ्स जो है वो यंग एम्प्लॉइज के द्वारा मैनेज ऑफ ऑडियो. Needless to say that in all the polling stations, we have 100% assured minimum facilities, which include all of them are ground floor. There would be ramp, there would be accessible, there would be water, there would be electricity, there would be toilet, and there would be a volunteer to help our PWD voters and also our senior citizens. Again, needless to say that if somebody has by chance does not have a card, any of these 12 documents can be used. We are just showing it to you so that you can popularize them, put them on through your mediums also. आपके As माइक usual, we would like to जहाँ again है mention you that we इससे salute तो our youth आपको voters. These are our मिल 80% रहा independent होगा. voters. And to give you a glimpse of the beautiful states of Tripura, Meghalaya and Nagaland, these are our old voters, very respected voters, very happy voters. It's a very happy feeling to talk to them whenever we go. And the Form 12D will be available to them in these three states also from the 5th day onwards after nomination. And as usual, our entire team will go and their vote with a full security, in which Is it okay now? polling parties will go and the polling agents of the candidates. Thank you very much. Accompany. Again, this will be applicable to 2600 आपने धैर्य रखा ये centennial position. The candidates or their agents all let's together start now. can go accompany My colleague, house of the voters. Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji on my right. Just to mention here, Shri Arun फेक Goel न्यूज़ ji on my बस बनाने left. वाले भी नए नए तरीके ढूंढते हैं। Senior तो पिछले इलेक्शन में एक officers एक्सपीरियंस आया था from किसी ने कहा CCI, कमरे में बूथ बना के और friends एक from the चलाई हुई media. ये वोटर्स को ओल्ड एज के कॉम्प्रोमाइज हो गया वोट Before starting this press conference, हमने इसके लिए एक नया और रास्ता निकाला। as you all know, this is the first press हमारा तरीका conference निकाला कि সময় খারাপ চলছে, স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না, সাংসারিক বিবাদ, ঘরে বাইরে সমস্যা লেগেই রয়েছে। সমাধান চান? তাহলে অযথা সময় নষ্ট না করে অতি সত্বর জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হন। যোগাযোগ করুন জ্যোতিষ স্বর্ণভ, জ্যোতিষ বিদ্যাভূষণ, হস্তরেখা সম্রাট উপাধি এবং স্বর্ণপদক প্রাপ্ত প্রখ্যাত জ্যোতিষ বাদলের সাথে নিখুঁতভাবে হস্তরেখা পুষ্টি তৈরি এবং বিচারের মাধ্যমে গ্রহ নক্ষত্রের দ্বারা প্রতিকারের সুযোগ নিতে যোগাযোগ করুন 7630057789 এবং 8257044593 নম্বরে। আপনাদের শহরে রয়েছে আমাদের চেম্বার রায় জুয়েলারি উষা মার্কেট আগরতলা, সোম, বুধ এবং শুক্রবার সকাল 10টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত। কমলা বুক এজেন্সি মতাই মিলনিয়া বৃহস্পতিবার বিকেল 3টে থেকে 5টা পর্যন্ত। জ্যোতিষ কার্যালয় ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন কালীবাড়ি রোড মিলনিয়া ভিতর বাজার মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনিবার সকাল 10টা থেকে দুপুর 3টে পর্যন্ত। মাতৃ জুয়েলার্স নিঃশুল্ক মঙ্গলবার এবং শনিবার বিকেল 3টে থেকে 5টা পর্যন্ত। মাতৃ জুয়েলার্স মাছ বাজার। with this presentation and to make it a little more grounded, we are trying to show you how it looks where the elections are being held. So And friends, how tough it is, how different it is from our perspective, how difficult it is to conduct elections. women participation, You would see these three polling stations on the stations slide in here. the earlier elections This has is been at the top of a higher file called than the the Mount male Saramati in Nagaland. So it's a very happy You can trend. imagine how difficult would it be for the polling parties to win. The second one which you are seeing is very While interesting. each election This is has the its own set of border of challenges, Myanmar and the line and division despite line passes difficult through the terrains house of the in head of these the three state. states, So his house is half the size. these three states set this example of, as you are seeing, How they conduct female elections voter in turnout of this place. 86% as against Somewhere there are 81 of male. temporary bridges of In bamboo. Nagaland, I'll show you a small 87% as Look at the against next slide. 83 in Meghalaya, In which, and 91% in polling Tripura as stations and against families in 87 in half them going via kind of votes and तो इन सभी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी So friends, वोटिंग में ज्यादा रही है, और ये विषय हम पूरे देश के समक्ष भी रखना चाहते हैं tough terrains. कि this is a Bridges goal which are temporary. to aspire for us and They also actually all deserve our our appreciation. This is what I wanted to do. proud women voters. Not only the
not only the participation, their number also in the electoral roll is high. This is also another very interesting thing in this case of these three states. All the 60 general assemblies, general assembly constituencies were all these three states. As you all know, these three states have the terrain-related challenges. The Commission is committed to ensure the free, fair, participative, accessible and ethical elections in these states. Friends, and minimum on each station there are 3 units of the we recently visited these three states from 11th of January to 15th of January, many of which are and met all the district collectors, SPs, senior political officers, all the enforcement agencies. So we want to report back to you what is the feedback and how would we before incidents happen. Let me in the beginning mention that vigilant citizens, they can make any complaints, and all these details in detail we have given in each of these states so that voters in those 3 states of Tripura, Meghalaya and Nagaland can use this. And believe me, it is helping us. You remember in the recently held elections, we confiscated goods close to how much, around 900 crores as against 40-50 crores of the last 2018 election. সময় খারাপ চলছে, স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না, সাংসারিক বিবাদ, ঘরে বাইরে সমস্যা লেগেই রয়েছে। সমাধান চান? তাহলে অযথা সময় নষ্ট না করে অতি সত্বর জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হন। যোগাযোগ করুন জ্যোতিষ স্বর্ণভ, জ্যোতিষ বিদ্যাভূষণ, হস্তরেখা সম্রাট উপাধি এবং স্বর্ণপদক প্রাপ্ত প্রখ্যাত জ্যোতিষ বাদলের সাথে। নিখুঁতভাবে হস্তরেখা কুষ্টি তৈরি এবং বিচারের মাধ্যমে গ্রহ নক্ষত্রের দ্বারা প্রতিকারের সুযোগ নিতে যোগাযোগ করুন 7630057789 এবং 8257044593 নম্বরে। আপনাদের শহরে রয়েছে আমাদের চেম্বার রায় জুয়েলারি, উষা মার্কেট, আগরতলা, সোম, বুধ এবং শুক্রবার সকাল 10টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত। কমলা বুক এজেন্সি, মতাই, মিলনিয়া বৃহস্পতিবার বিকেল 3টে থেকে 5টা পর্যন্ত। জ্যোতিষ কার্যালয়, ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন কালীবাড়ি রোড, মিলনিয়া ভিতরবাজার, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনিবার সকাল 10টা থেকে দুপুর 3টে পর্যন্ত। মাতৃ জুয়েলার্স, ঋষ্যমুখ, মঙ্গলবার এবং শনিবার বিকেল 3টে থেকে 5টা পর্যন্ত। মাতৃ জুয়েলার্স, মাছবাজার সংলগ্ন কাঠালিয়া, সোনামুড়া, প্রতি রবিবার সকাল 10টা থেকে বিকেল 3টা পর্যন্ত। আর বাকি সময় নিজ বাড়ি, হসপিটাল রোড, হরিপুর, ঋষ্যমুখ। This is taken into account that the examinations schedules are also taken into account and the children are not really disturbed to the extent possible. So since most of the exams are by and large in March, we have tried to finish this in February itself, and no polling station is in any school which is a CBSE related school. आपने अपनी टीबी की दवाई तो ली ना? ले लिया मैंने। एक मिनट में। क्या हुआ? ठीक। बेटा, तूने अपनी जांच करवाई? हाँ माँ, टीबी निकली, लेकिन डॉट्स का इलाज शुरू कर दिया है। जिंदगी के हर कदम पे आप डबल सावधानी लेते हैं, तो टीबी के इलाज में भी ऐसा जरूर कीजिए। टीबी संक्रमित मरीजों को अपनी HIV की जांच जरूर करवानी चाहिए ताकि आपके टीबी के इलाज में कोई रुकावट ना आए। না রে, রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করব। গয়নাগাটি কিছু হবে না রে। দিদিকে আর কত চাপ দেব বল? দিদি আমার জন্য অনেক কিছু করেছে। আর না। রুমি,
এই তোর সাথে পরে কথা বলছি, রাখছি। দেখ তো পছন্দ হয়েছে কিনা। চল ড্রেসিং টেবিলে চল। দিদি তুই পছন্দ হয়েছে? তুই নিজে বিয়ে করলি না, আমায় লেখাপড়া শেখালি, আজ বিয়ে দিচ্ছিস, মা বাবার কোনো অভাব রাখিসনি, আজ এভাবে সাজাচ্ছিস কেন? কোনো দিদি কি পারে না তার আদরের বোনের মা বাবা হতে? তোকে কি সুন্দর লাগছে। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে চলছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব। বিয়ের গয়নার প্যাকেজ মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে শুরু। প্রতি বিয়ের গয়নার প্যাকেজের মজুরিতে থাকছে 15% ডিসকাউন্ট এবং ফ্রি ইন্স্যুরেন্স। তাছাড়াও জ্যোতিষ বিষয়ক পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবার ও বুধবার আমাদের শোরুমে থাকছেন হস্তরেখাবিদ প্রান্তোষ ভট্টাচার্য, জ্যোতিষশাস্ত্রী, কলকাতা। অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য অগ্রিম নাম নথিভুক্ত করুন 8974018013। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। কিরে মুড অফ কেন, কি হয়েছে? বন্ধু একটা সমস্যায় পড়েছি, আমার ফোনটাই না কিছু প্রবলেম দেখা দিয়েছে। একটা ফোন কেনার খুব দরকার, আর হাতে টাকাও কম আছে। এখন কি করি কিছুই ভাবতে পারছি না। আরে এত চিন্তার কি আছে, স্যামসাং ফাইন্যান্স প্লাস আছে তো, যার সাহায্যে মাসিক কিস্তি আর অতি সামান্য কিছু ডাউন পেমেন্ট দিয়েই তুই তোর নতুন স্যামসাং ফোন কিনতে পারবি। তো চিন্তা কিসের, আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী স্যামসাং আউটলেটে আর স্যামসাং ফাইন্যান্সের সুবিধা নিয়ে ওয়েলকাম করুন আপনার নিউ অসম স্যামসাং ফোনের। কিরে খাঁটি সোনার গহনা মানেই স্বর্ণা জুয়েলার্স, নিশ্চিন্তের প্রতীক মানেই স্বর্ণা জুয়েলার্স। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন, ভ্যালেন্টাইন্স ডে ও যে কোনো শুভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে গহনা কেনাকাটার কথা ভাবছেন, অথবা আপনার ভালোবাসার মানুষটিকে কোনো ভালো উপহার দেওয়ার কথা ভাবছেন, তাহলে নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের স্বর্ণা জুয়েলার্সে। যে কোনো শুভ কাজে সব ধরনের আধুনিক স্বর্ণালঙ্কারের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান স্বর্ণা জুয়েলার্স। আর হ্যাঁ, আমাদের এখানেই পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের গ্রহরত্ন এবং ডায়মন্ডের নিত্য নতুন অলংকারের সম্ভার। তাই আর দেরি কেন, চলে আসুন এবং কেনাকাটার আনন্দ উপভোগ করুন। ও হ্যাঁ, প্রত্যেক কেনাকাটার উপর রয়েছে বিশেষ চমকপ্রদ ছাড়। কেননা বিশ্বস্ততার এবং নির্ভরতার অপর নাম স্বর্ণা জুয়েলার্স। আমাদের ঠিকানা স্বর্ণা জুয়েলার্স, ব্যাংক রোড, বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা। দূরভাষ নম্বর 9436517534 এবং 897। We have also published the results. Again, let me tell you this time again. As mandated by the Honorable Court, we now count 5 VVPATs per assembly constituency. So, total we have counted 36,000 VVPATs across the length and breadth of the country. 36,000 VVPATs have been counted so far after the elections, and where political parties, candidates, agents all are present, and not even in one there is a difference of 1 vote. So how much empirical evidence, which is giving you more than 99.999, in this case 100% satisfaction, can be questioned? तो और हमने एक लिस्ट पेपर्स में भी दी थी एडवर्टाइजमेंट में कि पिछले इलेक्शंस में कितनी बार रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में दूसरी पार्टियां इसके माध्यम से इलेक्शन जीती हैं, ये भी हमने लिस्ट दी थी। और कितनी जगह में it has given results as per the expectation of parties or even beyond the expectation of those parties who have been challenging this. तो ये विषय सेटल्ड है, इसको बार बार सेंसेशनलाइज आज आपने कहा, क्योंकि एक जिक्र आपने कर दिया कि अभी आगे आने वाले समय में उठेगा। हमारे एक पुराने सीईसी साहब का फेक न्यूज चलता है, इस पर हर बार आ जाता है वो, कृष्णमूर्ति साहब का। उन्होंने कहा था कि इसको हैक किया जा सकता है। वो एक किसी ने, जैसे आप लोग पेपर पे लिखते हैं न्यूज प्रिंट वाले पर, उस तरह का एक लिख के बनाया हुआ है और वो हर बार चल जाता है। तो मैं इसको, अगर इसने हर पार्टी को जिताया है,
जो कंप्लेंट करते उनको भी जिताया। तो अगर मैं कहूं एक बार, अगर ईवीएम बोल सकती तो क्या कहती? तो शायद ऐसे कहती, जिसने तेरे सर पर तोहमत रखी है, मैंने उसके भी घर की लाज रखी है। थैंक यू। Thank you Sir, so one much. question, sir, one Let's question. bring this to an end, please. Sir, one question, sir, please. We have another meeting. Sir, Thank one you. question, please. Thank you. Thanks a lot. मैडम बोल रही है, जिसको मैं बोलूं उसी को दो, मैसेज आ रहा है। How may I aid? I am limitless. Can you put that on the সময় খারাপ চলছে, স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না, সাংসারিক বিবাদ, ঘরে বাইরে সমস্যা লেগেই রয়েছে। সমাধান চান? তাহলে অযথা সময় নষ্ট না করে অতি সত্বর জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হন। যোগাযোগ করুন জ্যোতিষ স্বর্ণভ, জ্যোতিষ বিদ্যাভূষণ, হস্তরেখা সম্রাট উপাধি এবং স্বর্ণপদক প্রাপ্ত প্রখ্যাত জ্যোতিষ বাদলের সাথে নিখুঁতভাবে হস্তরেখা কুষ্টি তৈরি এবং বিচারের মাধ্যমে গ্রহ নক্ষত্রের দ্বারা প্রতিকারের সুযোগ নিতে যোগাযোগ করুন 7630057789 এবং 8257044593 নম্বরে। আপনাদের শহরে রয়েছে আমাদের চেম্বার রায় জুয়েলারি উষা মার্কেট আগরতলা, সোম, বুধ এবং শুক্রবার সকাল 10টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত। কমলা বুক এজেন্সি মতাই বিলোনিয়া বৃহস্পতিবার বিকেল 3টে থেকে 5টা পর্যন্ত। জ্যোতিষ কার্যালয় ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন কালীবাড়ি রোড, বিলোনিয়া ভিতর বাজার, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনিবার সকাল 10টা থেকে দুপুর 3টে পর্যন্ত। মাতৃ জুয়েলার্স শুভ মঙ্গলবার এবং শনিবার বিকেল 3টে থেকে 5টা পর্যন্ত। মাতৃ জুয়েলার্স মাঠ বাজার সংলগ্ন কাঠালিয়া, সোনামুড়া প্রতি রবিবার সকাল 10টা থেকে বিকেল 3টা পর্যন্ত। আর বাকি সময় নিজ বাড়ি, হসপিটাল রোড, হরিপুর, দৃশ্যপুর। कोई चार्जेस नहीं होते। आपने अकाउंट बनाया और आपके सामने जॉब्स आती हैं, फिर आप सर्च करते हो और अप्लाई करते हो फॉर द रेलेवेंट जॉब्स। ये होता है फ्री वाला, तो मैं यही यूज करता था मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर मैंने जब naukri.com को और एक्सप्लोर किया तो इनकी बाकी सर्विसेज के बारे में आपने अपनी टीबी की दवाई तो ली ना? ले लिया। सब्सक्रिप्शन पैकेजेस की, जिसमें 2 टाइप्स हैं, बेसिक एंड प्रीमियम। एक मिनट, क्या हुआ? ठीक बेटा, तूने अपनी जांच करवाई? हाँ माँ, टीबी नहीं हुई, लेकिन डॉट्स का इलाज शुरू कर दिया है। बहुत ज्यादा प्राइसेस कम हो जाते हैं। जिंदगी के हर कदम पे आप डबल सावधानी लेते हैं, तो टीबी के इलाज में भी ऐसा जरूर कीजिए। टीबी संक्रमित मरीजों को अपनी HIV की जांच जरूर करवानी चाहिए, ताकि आपके टीबी के इलाज में कोई रुकावट ना आए। अगर उस क्राइटेरिया से मैच करती है तो वो टॉप रैंक करती है। না রে, রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করব। গয়নাগাটি কিছু হবে না রে। দিদিকে আর কত চাপ দেব বল? দিদি আমার জন্য অনেক কিছু করেছে, আর না। এই, তোর সাথে পরে কথা বলছি, রাখছি। দেখ তো পছন্দ হয়েছে কিনা। চল ড্রেসিং টেবিলে চল। দিদি, তুই পছন্দ হয়েছে? তুই নিজে বিয়ে করলি না, আমায় লেখাপড়া শেখালি, আজ বিয়ে দিচ্ছিস, মা বাবার কোনো অভাব রাখিসনি, আজ এভাবে সাজাচ্ছিস কেন? কোনো দিদি কি পারে না তার আদরের বোনের মা বাবা হতে? তোকে কি সুন্দর লাগছে। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে চলছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব।
বিয়ের গয়নার প্যাকেজ মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে শুরু। প্রতি বিয়ের গয়নার প্যাকেজের মজুরিতে থাকছে 15% ডিসকাউন্ট এবং ফ্রি ইন্স্যুরেন্স। তাছাড়াও জ্যোতিষ বিষয়ক পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবার ও বুধবার আমাদের শোরুমে থাকছেন হস্তরেখাবিদ প্রান্তোষ ভট্টাচার্য, জ্যোতিষশাস্ত্রী, কলকাতা। অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য অগ্রিম নাম নথিভুক্ত করুন 8974018013। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। কিরে মুড অফ কেন, কি হয়েছে? বন্ধু একটা সমস্যায় পড়েছি, আমার ফোনটাই না কিছু প্রবলেম দেখা দিয়েছে। একটা ফোন কেনার খুব দরকার, আর হাতে টাকাও কম আছে। এখন কি করি কিছুই ভাবতে পারছি না। আরে এত চিন্তার কি আছে, স্যামসাং ফাইন্যান্স প্লাস আছে তো, যার সাহায্যে মাসিক কিস্তি আর অতি সামান্য কিছু ডাউন পেমেন্ট দিয়েই তুই তোর নতুন স্যামসাং ফোন কিনতে পারবি। তো চিন্তা কিসের, আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী স্যামসাং আউটলেটে আর স্যামসাং ফাইন্যান্সের সুবিধা নিয়ে ওয়েলকাম করুন আপনার নিউ অসম স্যামসাং ফোনের। খাঁটি সোনার গহনা মানেই স্বর্ণা জুয়েলার্স। নিশ্চিন্তের প্রতীক মানেই স্বর্ণা জুয়েলার্স। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন, ভ্যালেন্টাইন্স ডে ও যে কোনো শুভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে গহনা কেনাকাটার কথা ভাবছেন, অথবা আপনার ভালোবাসার মানুষটিকে কোনো ভালো উপহার দেওয়ার কথা ভাবছেন, তাহলে নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের স্বর্ণা জুয়েলার্সে। যে কোনো শুভ কাজে সব আধুনিক স্বর্ণাঙ্কারের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান স্বর্ণা জুয়েলার্স।